Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuh. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pendengar Bahasa Adat TV yang dimuliakan Allah, saat ini kita sampai pada pelajaran ke-27, Ad-Darsu As-Sabi' wal Ashrun. Apa saja yang akan kita pelajari di pelajaran ke-27 ini? Points to remember. In this lesson, we learn the following. Di pelajaran ini kita akan belajar hal-hal berikut. Number one, the first, the mu'tal ain or ajwaf verb, kata kerja yang mu'tal ain, fi'al mu'tal air, atau disebut juga ajwaf, as we have seen earlier, yang sudah kita pelajari sebelumnya. Di pelajaran sebelumnya, this verb have wawu or ya as the second radical, bahwa kata kerja ajwaf atau mu'tal ain atau huruf ketiganya atau ain fi'ilnya itu berupa wawu atau ya, as the second radical. For example, seperti kata qala, ini ain fi'ilnya berupa hamzah ya, berupa alif ya, berupa alif. Qala dia mu'tal ya, qala. Terus kemudian zaro, qala ini to say ya, qala yaqulu, zaro yazuru, ini ain fi'ilnya juga mu'tal, tersebut juga dengan ajwaf. Zaro visit, mengunjungi. Ba'a yabi'u, ini juga mu'tal. Saro yasiru, nama yanamu, khofa yakhofu. This verb have undergone certain changes as explained below. Kata kerja ini juga memiliki perubahan yang khusus seperti yang akan dijelaskan di bawah. Ini qala is originally is qawala. Jadi aslinya qala ini adalah qawala ya. And yaqulu is originally is yaqwulu ya. Jadi qala originally is qawala, kemudian yaqulu originally is yaqwulu. Saro is originally sayaro, kemudian yasiru is originally yasyiru ya, yasyiru. Saro itu yasiru. Apa saro? Saro is to walk ya, berjalan kaki, to walk. Saro is originally sayaro, and yasiru is originally yasiru. And nama is originally nawimu. Nama originally is nawimu. And yanamu is originally yanwamu ya. Nama nawima, and yanamu is originally yanwamu. This verb undergo some more changes at the time of their isnad to mutaharrik pronouns. These changes are as follows ya. In the madi, if the ajwaf verb is of fathah and dhammah group ya, the verb radical take dhammah at the time of its isnad to mutaharrik pronoun. For example ya, kulna, kultu, kultunna, kulti, kultum, kulta, kulna
and against the original fathah in qala, qalu, qalat. If the verb is of ai or fathah atau kasrah or kasrah or fathah group, the first radical takes kasrah. For example, sirna, sirtu, sirtunna, sirti, sirta, sirna. Ya, nimna, nimtu, nimtunna, nimti, nimtum, nimta, nimna. The second radical is omitted as can be seen in the above example. Jadi huruf keduanya dihilangkan seperti kita lihat di contoh di atas ya. In the mudhari marfu, the second radical is omitted at the time of it is not to the mutaharrik pronoun. Contoh, tanamna, yanamna, tasirna, yasirna, takulna, yakulna. Ya, in the mudhari majum, ketika dia mudhari majum, the second radical is omitted in the following forms in addition to the two mentions under the mudhari marfu. Lam yanam, lam yasir. Yaf'alu, lam yakul. Taf'alu, lam takul, lam tashir, lam tanam. Af'alu, lam akul, lam asir, lam anam. Naf'alu, lam nakul, lam nasir, lam nanam. This omission is due to iltiqa'u sakinain. Penghilangan ini karena bertemunya dua sukun. Lam yakul is originally lam yakul. Here both the wawu and the lam are sakin. Baik wawu ataupun lamnya ini sukun. So the weak letter wawu is omitted. Kemudian huruf yang lemah. Huruf lemah itu wawu, ya, alif itu dihilangkan. Lam yasir is original lam yasir. Here both the ya and ro are sakin. So the weak letter itu ya. Yaitu huruf yang lemah, ya, is omitted. Lam yanam is originally lam yanam. Here both the alif and the mim are sakin. So the weak letter alif is omitted. Kemudian in the amar, kemudian dalam fi'il amar, ya, fi'il amar, the second radical huruf yang kedua is omitted at the time of the isnad of the verb to the mustatir and mutaharrik pronoun. Ini contoh ya, qul, qulu, quli, qulna, sir, siru, siri, sirna, nam, namu, nami, namna. Ini untuk nami, untuk perintah perempuan. Namna, perintah banyak untuk perempuan, ya. There is no need to add hamzah wasol at the beginning of the amar is it does not commence with the second letter. Ya, tidak perlu ditambahkan hamzah wasol di kalimat pertama karena dia ada huruf yang bersukun. From takulu we get kul. Ya, after omitted the isnal ta and the final dhamma, and kul is changes to kul because iltiqa'u usakinaini, karena bertemunya dua sukun. From tasiru we get sir which is changed to sir. From tanam we get nam which is changed to nam. Kemudian yang kedua ini yang akan kita pelajari adalah yang kita dapat pelajari nanti ya, yang akan kita pelajari wallahi laqad kittu amutu. By Allah I almost dead. Ya. After a qasam, setelah huruf qasam, the affirmative madi should be emphasized with the laqad. Ya. The negative madi needs no emphasis. Here are some more example. Wallahi laqad ra'aituhu fis suq. By Allah, demi Allah, I saw him in the market. Laqad ra'aituhu fis suq. Wallahi laqad ra'aituhu fis suqi. Wallahi laqad ra'aituhu fis suq. By Allah, I saw him in the market.
Wallahi laqad sami'tu hadzal khabara min kathirin minan nas. By Allah, I heard this news from many people. Wallahi laqad sami'tu hadzal khabara min kathirin minan nasi. Wallahi laqad sami'tu hadzal khabara min kathirin minan nasi. By Allah, I heard this news from many people. But wallahi ma akaltu syai'an. By Allah, I ate nothing. Demi Allah, saya nggak makan sesuatu. Wallah ma akaltu syai'an. Wallah ma akaltu syai'an. By Allah, I don't eat anything. Ya, wallahi ma katabtu hadha. Wallahi ma katabtu hadha. By Allah, I did not write this. Wallahi ma katabtu hadha. Note the wawu in wallahi is a preposition, and so the following noun is majrur, ya. Setelah huruf qasam itu selalu majrur. Allahnya majrur. Yang ketiga yang akan kita pelajari adalah dhonantuhu daftari. I thought it to be my notebook. Dhonantuhu daftari. Dhonantuhu daftari. Dhonantuhu daftari. Yeah, this verb dhonna takes two object, and both are in the mansub. For example, adhannu al-jawwa jamilan. Al-jawu jamilun. Ya, al-jawu jamilun. Nah ini ya, dhonna itu membuat dua objek menjadi mansub. Dhonna itu membuat dua objek menjadi mansub, ya. Contoh, al-jawu jamilun, the weather is fine. Al-jawu jamilun, the weather is fine. Jika kita adhannu, ya, adhannu al-jawwa jamilan. Adhannu al-jawwa jamilan, the weather is fine. Adhannu al-jawwa jamilan. Yeah, I think the weather is fine. Al-babu mughlaqun. Al-babu mughlaqun, the door is closed. Adhannu al-baba mughlaqun. Adhannu al-baba mughlaqun, I think the door is closed. Al-imtihanu ba'idan, the examination is far. Ujiannya masih jauh, ya. The examination is far. Al-imtihanu ba'idun. Al-imtihanu ba'idun, the examination is far. Adhannu al-imtihana ba'idan. Adhannu al-imtihana ba'idan, I think the examinations is far. Anta tabibun, you are doctor. Adhannu anta tabiban. Adhannuka tabiban. Boleh. Adhannu anta tabiban atau adhannuka tabiban. Adhannu anta tabiban. We can also say adhannu anna al-jawwa jamilun. Kita juga bisa mengatakan dengan menambahkan anna. Adhannu anna al-jawwa jamilun. Dan al-jawu jamilun, the weather is fine. Kemudian kita bisa mengatakan dua opsi. Bisa mengatakan adhannu al-jawwa jamilan atau adhannu anna al-jawwa jamilun. Ya. Tuh. Kemudian berikutnya ijlis haitsu tasha'. Ijlis haitsu tasha'u. Nah, ini ya. Sit where you wish. Ijlis haitsu tasha'u. Nah, ijlis haitsu tasha'u. Sit down where you want. Where you want, or where you wish. Boleh. Ya, sit down, sit where you wish. Sit where you want. Ijlis haitsu tasha'. Ijlis haitsu tasha'u. Ya.
Dan berikutnya yang kelima, note that in yaji'u the hamzah is written after the ya because both the ya and the hamzah are pronounced. But yaji the hamzah is written above the ya. Here only the hamzah is pronounced and the ya is only a chair of the hamzah. Ya, yaji. Oke, kecuali dalam posisi yaji'u. Kenapa hamzah itu terpisah? Karena memang dua-duanya dibaca yaji'u. Tetapi kalau dalam keadaan majzum yang mana ya ini sudah tidak ya-nya dua-duanya sakin, ya, dua-duanya sakin, lam yaji, maka hamzahnya itu ditaruh di atasnya ya. Wasafakallahu shifaan kamilan. Shafakallahu sifaan kamilan. May Allah grant you complete health. Safakallahu sifaan kamilan. Ya, Shafakallahu sifaan kamilan. Shafakallahu shifaan kamilan. Shafakallahu shifaan kamilan. Shafakallahu shifaan kamilan. May Allah give you complete health. Ya, may Allah grant you a complete health. Dan yang ketujuh yang akan kita pelajari, la yambaghi. It's not proper. It is not becoming, for example. It's not a proper. La yambaghi, it is not proper. For example, la yambaghi lit-talibi ayyaghiba. Ya, la yambaghi lit-talibi ayyaghiba. It is not proper for a student to be absent. Absent. Ya, la yambaghi lit-talibi ayyaghiba. It's not proper for a student to be absent. La yambaghi lit-talibi ayyaghiba. Kemudian la yambaghi laka an taqula hada. 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 It is not becoming you to it is not proper for you to say like that, gitu ya. La yambaghi laka an taqula hada. Ini tidak sebaiknya engkau mengatakan ini. The verb mata comes into groups. Yang pertama, mata yamatu, like nama yanamu, with the mutaharik pronoun. The first radical has kasroh in the madi. Mitu, mitna. In the Quran, mitu occurs 9 times. A group mata yamutu, like kola yakulu, with the mutaharik pronoun. The first radical has domah in the madi. Mutta, mutna. In the Quran, mutta occurs twice. But the mudhari only yamutu occurs in the Quran. Ya, ada dua bentuk. Mata ini ada dua bentuk, yaitu mitu sama mutu. Ya, mutna, mitna. Ada dua, tetapi untuk fi'il mudhari'nya di Al-Quran hanya yamutu. Ya, mata, mitu atau mutu, mitna, mutna. Tapi di fi'il mudhari' hanya ada satu. Baik, vocabulary ini soma yasumu, to fast, ya, untuk berpuasa. Daro yaturu, daro yaturu, to turn. Dan taba yatubu, to repent, bertaubat, ya. Taba yatubu, to repent. Bala yabulu, to urinate, untuk buang air kecil, ya. Ja'a yaji'u, to come. Ba'a yabi'u, to sell. Asa ya'ishu, to live. Asha ya'ishu, to live. Nama yanamu, to sleep. Kada yakadu, to be about to do. Kada yakadu
To be about to do itu artinya hampir kejadian. Almost happen. Kada yakadu. Ghalaba yaghlibu, to overcome. Ghalaba yaghlibu, to overcome, untuk mengatasi, ya. La yazalu yadrusu. He still studying. La yazalu yadrusu, he still studying. Qala yaqulu, to say, to tell. Kana yakunu, to be. Zara yazuru, to visit. Qama yakumu, to get up, bangun, ya, atau berdiri, to get up, ya. Dhaqa yadhuku, to taste. Dhaqa yadhuku, to taste, ya, untuk mencicipi atau untuk merasakan. Tafa yatufu, to go around. Tafa yatufu, to go around. Mengelilingi, to go around. Tafa yatufu, untuk mengelilingi. Saro yasiru, to walk. Kala yakilu, to measure. Ya, kala yakilu, to measure. Khafa yakhafu, to fear, takut, ya. Zala yazalu, to choose to do. Ya, zala yazalu itu choose to do or to disappear, untuk menghilangkan atau mengusir, ya. Kadza yakdzibu, to tell a lie, bohong, to lie, bohong. Asadun, lion. Usudun, jamaknya usudun, lion, singa, ya. Udaun, lunch, makan siang. Kamilun, complete. Milhun, salt. Salt, ya, salt itu garam, ya, salt. Kitorun, train. Ghabatun, forest. Nah, ini adasun, lentils, itu tanaman adas, ya. Bukharun itu asap atau uap, ya, steam. Bukharun, uap, ya, atau asap boleh. Masghulun, busy. Mashghulun, busy, sibuk. Jubnatun, cheese, keju, ya. Baydatun, egg. Baydun, pokoknya baydatun, egg, ya, egg. Baydatun, egg, ya. Fakihaniyun, fruit seller, fakihaniyun, penjual buah. Fakihaniyun, fruit seller, penjual buah. Fakihaniyun, penjual buah. Fakihaniyun, fruit seller. Baik, itu adalah hal-hal yang akan kita pelajari di pelajaran ke-27. Baik, kita masuk di inti pelajaran ke-27. Ini ada dialog. Al-Mudarris sama Khalid. Mata ji'ta min jiddata ya Khalidu. When did you come from Jeddah ya Khalid? Kapan kamu datang dari Jeddah hai Khalid? Ji'tu amsi, I came yesterday. Aja'a Ibrahimu ma'aka, did Ibrahim came with you? La lam yaji' ba'du, sayaji'u al-yawma aw ghadan insyaallah. La lam yaji' ba'du, no, he will come after that. Sayaji'u al-yawma aw ghadan insyaallah, he will come today or tomorrow insyaallah. Azurta ash-shafira, azurta as-safira, do you visit the embassy? Dhahabtu ila maktabati wa lam ajidhu, sami'tu annahu lam yakun fi Jiddata dhaka al-yawm. I go to the library and I
did not find him. I heard that he was not in Jeddah at that day. Saya pergi ke Mekah dan saya pergi ke perpustakaan dan saya tidak mendapatinya. Saya mendengar bahwa dia tidak ada di Jeddah pada hari itu. Dhahabtu ila maktabihi. Dhahabtu ila maktabi walam ajidhu. Saya pergi ke kantornya dan saya tidak mendapatinya. I go to his office but I cannot find him. Sami'tu annahu lam yakun fi Jiddata dzakal yaum. Dhahabtu ila maktabihi walam ajidhu. أنه لم يكن في جدة ذاك اليوم. يا عدنان إنك غبت أسبوعين فأين كنت؟ يا عدنان, indeed you are absent for 2 weeks. Where are you? Hai Adnan, sungguh engkau absen dua minggu, dan di mana engkau? Ya Adnanu, innaka ghibta usbu'aini fa aina kunta? Kuntu fil mustasfa, kuntu maridan jiddan, wallahi laqad kittu amutu. I was in hospital. I was sick, really. By Allah, really, I almost dead. Ya, saya ada di rumah sakit. Saya sakit parah. Demi Allah, sungguh saya hampir mati. Wallahi, ma araftu dhalik. Lam yakul li ahadun innaka maridun wa innaka fil mustasfa. Kaifa haluka al'an? La'allaka al'an ahsan. Wallahi ma ariftu dhalik. Really, I don't know it. Lam yakul li ahadun, nobody told to me, innaka, that you maridun, sick, wa innaka, and you are in the hospital. Kaifa haluka, how are you right now? La'allaka al'an ahsan. I hope right now you are fine. Alhamdulillah, ana al'an, right now I'm fine. Walakinnani la azalu dha'ifan. La azalu dha'ifan. Walakinnani, but I'm still weak. Yeah, I'm still weak. Saya masih lemah. Safakallahu sifaan kamilan. I hope Allah give you complete health. Ya Uthmanu, innaka taghibu kathiran. غبت يومين في هذا الأسبوع وثلاثة أيام في الأسبوع الماضي. يا عثمان, هاي عثمان, إنك تغيب كثيرا. That you are absent many times. غبت يومين, you are absent 2 days في هذا الأسبوع, in this week. وثلاثة أيام في الأسبوع الماضي, and 3 days the previous week. لا ينبغي لطالب أن يغيب كثيرا. It should not proper. It is not proper for students
to be absent a lot. Ya, jadi tidak seharusnya bagi siswa itu banyak nggak masuk ya. Lam aghib 3 أيام في الأسبوع الماضي كما قلت إنما غبت يوما واحدا فقط. لم أغب 3 أيام. I did not absent for 3 days previous week في الأسبوع الماضي at the previous week كما قلت as you said. إنما غبت really I just absent يوما واحدا for only 1 day. إنما غبت يوما واحدا فقط. لا تكذب يا أخي. Do not lie, hi brother. إنك غبت يوم السبت ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء. That you are absent at Saturday, Thursday, and ويوم الأربعاء and Wednesday. أنا آسف يا أستاذ. أنا آسف يا أستاذ. I'm sorry, my teacher. لن أغيب في المستقبل إن شاء الله. I will not absent in the next إن شاء الله. قم يا أدام أتنام في فصلي. Get up, hai Adam. Atanamu fi fasli. Do you sleep in the class? Ana asifun ya Ustad. I'm sorry, my teacher. Ghalabani ana asifun ya Ustad. Ghalabani an-naum. I feel asleep. Li'annani because of ma nimtu al-barihata. I did not sleep yesterday. Lima lam tanam. Why you did not sleep? Kana bi sudu'un shadidun falam anam bisababihi. Kana bi sudu'un shadidun falam anam bisababihi. Because I am headed very well, and I cannot and I could not sleep because of that. Yarinu al-jarasu fayakumu al-mudarrisu. The bell was ringing and the teacher is stand up. Ya Ustadu, ana uridu an azuraka al-yawma ba'da salatil asri. My teacher, I want to visit you today after salat asar. Zurni ghadan. Visit me tomorrow. Fa inni masghulun al-yawma. Because I'm busy today. Baik, itu adalah dialog. Sekarang latihan. Ajib anil as'ilatil atiyah. Kam usbu'an ghaba Adnanu. How many weeks Adnan was absent? How many weeks was Adnan absent? How many weeks was Adnan absent? Lima kana Adnanu ghaiban. Why was Adnan absent? Kam yawman ghaba Uthmanu fil usbu'aini. How many days was Uthman absent in
in 2 weeks. Lima alam yanam Adamu. Why Adam? Why Adam cannot sleep? Hadhihi amthilatun lil fi'li al-mu'tal ain. Ini adalah contoh-contoh fi'il yang mu'tal ain. Yang apa? Ain fi'ilnya itu sakit. Sakit artinya lemah. Di ain fi'ilnya itu terdapat alif, wawu atau ya. Qala yaqulu, kana yakunu, zara yazuru, qama yaqumu, daqa yadhuku, mencicipi ya, feel, mencicipi, feel, merasakan, tafa yatufu, round, to round, soma yasumu, fast, daro yaturu, turn, to turn juga, to turn. Kalau tafa itu turn around, kalau daro yaturu itu turn, ya, turn. Taba yatubu itu tobat, ya. Taba yatubu, repent. Bala yabulu, urinate. Ja'a yaji'u, come. Ba'a yabi'u, sell. Sara yasiru, to walk. Asa ya'isu, to live. Kala yakilu, to measure. Nama yanamu, to sleep. Khafa yakhafu, afraid, to afraid. Kata yakatu, almost. Zala yazalu, to despair, untuk menghilangkan ya, to despair, untuk menghilangkan. Baik, ta'ammal ma yali. Hamidun qala, Aminatu qalat, anta qulta, at-talibu qalu, at-talibatu qulna, antum qultum, anti qulti, antunna qultunna, ana qultu, nahnu qulna. Asnid koma wa zaro wa kana ila dhamairi kama fi tamrinis sabiq. Ila dhamair kama fi tamrinis sabiq, as like previous exercise. Iqra ma yali, read what the following. Zurna al-mutarrisa al-jadida al-barihata. We visit my teacher. We visit the new teacher yesterday. Jadi we visited the new teacher yesterday. Aduktu hadha ta'ami. Adukta hadha ta'ama ya akhi. Adukta hadha ta'ama ya akhi. Do you taste this food? Hi brother. Hi my brother. Adukta hadha ta'ama ya ukhti. Do you taste this food? Hi my brother. Naam. Dhuktuhu wa wajadtuhu ladhidan jiddan. I tasted and I get it very delicious, very delicious. Dhahabtu ila Makkata wa tuftu bil Ka'bati. I go to the Makkah and I turn around the Kaabah. Sumna yaumal ithnaini. I'm fast at Monday. Mada kulta li Hamidin ya Ahmadu. Mada kulta li Hamidin ya Ahmadu. What do you say to Hamid? Hai Ahmad. Ma qultu lahu syai'an. I did not say anything. Mata kumtum minan naumi ya abna'i. When you get up from sleep, hi my
my son. Hi, my daughters. My son. Qumna qabla adhan al-fajr. I get up before adhan fajr. The baby urinate my dress. Bala tiflu fi thawbi. Tubdu ila Allahi. I repent to Allah. I repent to Allah. Kuntu mut'aban al-yawma. Falam adhab ila al-madrasati. Kuntu mut'aban. I'm busy al-yawma today. Falam adhab ila al-madrasati. And I do not go to the school. Zaroni sodiki amsi wa zarartuhu al-yawma. My friends visit me yesterday and I visit him today. Ta'amal ma yali. Hamidun yaqulu. At-talabu yaquluna. Aminatu taqulu. At-talibatu yaqulna. Anta taqulu, antum taquluna. Anti taqulina, antunna taqulna. Ana aqulu, nahnu naqulu. Asnid ya qaumi. Asnid yaqumu wa yatufu ila dhamairi kama fi tamrini sabik. Iqra ma yali. Read the following. Ana azuruka wa anta la tazuruni. I visit you and you do not visit me. Don't visit me. You do not visit me. Yatufu al-hujjaju bil Ka'bati. The Hajj turn around the Kaabah. Mada taqulina ya ummi. What do you say, hi mother? Uridu an akuna mudarrisan. I want to be mudarris, a teacher. Al-banatu yazurna qalatahunna kulla usbu'in. Al-banatu yazurna qalatahunna. The daughters visit their aunt kulla usbu'in, every week. Qala at-tullabu limutarrisihim. Ya ustadu, nahnu nuridu an nazuraka ghadan. The student said to their teacher, hi ustad, nahnu nuridu, we want an nazuruka, to visit you ghadan, tomorrow. Ta'ammal ma yali. Yakulu lam yakul. Originally lam yakulu become lam yakul. Lam yaltaki sakinatani. Tidak boleh bertemu dua sukun. Baik, ini tinggal ini ya, adakhil, masukkan lam alal af'alil atiyah. Ya, jadi seperti contoh ya, masukkan lam yakun, artinya lam yazur ya. Terus ajib anil asyatil atiyah bin nafi musta'milan lam. Jawab pertanyaan berikut dengan kalimat nafi lam. Azurta al-mutiru ya aliyu. Lam berarti lam ya. Oke, terus kita amal mayali naqulu kul. Oke, baik, ini sudah. Iqra mayali, ini juga sudah. Oke, ini silahkan untuk diperhatikan ya. Tadi di points to remember sudah dijelaskan. Baik, itu sementara pelajaran ke-27. Silahkan diulang-ulang, mudah-mudahan bermanfaat.
Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.